We send our greetings to all districts, all neighborhoods and households of Kocaeli. Ağustos ayında TÜBİTAK'ımıza ait In emniyet August, merkezleri ile with the excellence Kocaeli centers belonging to Üniversitesi'nin TÜBİTAK Science Onkoloji Agency and Hastanesi the Oncology Hospital ve of Kocaeli Rehabilitasyon University Merkezi'nin and the açılış töreni için Rehabilitation Center were şehrimize inaugurated in gelmiştik. a ceremony 3 which I aylık bir also aranın visited ardından bu 3 months kez ago. And ilk after a kongremiz break of three ve months, toplu açılış törenimiz this time I'm vesilesiyle here on the occasion Kocaeli'de of bulunmaktan our büyük provincial bahtiyarlık duyuyorum. congress and this Tüm inauguration Kocaeli ceremony. halkına muhabbetleri I would dolayısıyla like to thank teşekkürlerimi all sunuyorum. people of Kocaeli İlk kongremizi for hamdolsun their warm welcome. partimize The yakışır Congress bir was coşku, held kardeşlik in an ikliminde environment of az önce brotherhood and gerçekleştirdik. enthusiasm that suits our party. Kongrede görev alan tüm I would like to kardeşlerimin thank all of my halka colleagues hizmet, hakka who have hizmettir served for düsturuyla this Congress gece gündüz and for their demeden efforts Kocaeli to için, serve Kocaeli the halkı people için of the city çalışacağına day and night. inanıyorum. I believe they will work even further. Bizde görev almak, For us, ateşten bir gömlek giymek it is demektir. like wearing Hizmete a talip shirt of olan kişi iron. People who take up aslında posts or zorluklara, positions sıkıntılara, are actually yorgunluklara, nominating themselves ülkesi, for milleti problems, için, challenges, davası için tired fedakarlıklara days and nights, and talip a lot of olduğunu da sacrifice for bilmelidir. their country and Büyük ve for güçlü their Türkiye nation. For davasına gönül the vermiş ideal herkese, of a big and strong her bir Turkey, Kocaelili I kardeşimize would like bu to süreçte thank. önemli sorumluluklar I believe people who Marmara believe in bölgemizin such an sanayi ideal have üssü olan important Kocaeli asla responsibilities to ihmal fulfill. edilmemesi gereken Kocaeli is a city of illerimizden industry, biridir. and it's one of our Üretim provinces that tesisleriyle, should never be konumuyla, overlooked. With the organize sanayi manufacturing bölgeleriyle, capacity, the location, teknoloji the merkezleriyle organized Kocaeli, industrial zones, and Türk technology ekonomisinin centers, gurur kaynağıdır. Kocaeli is an important Biz de source of Kocaeli'ye pride for gelirken Turkish economy. elimiz boş For that gelmemeye reason, when we özen come to Kocaeli, gösteriyoruz. we pay special Şehrimize attention yaptığımız to hemen her not ziyareti come here muhakkak bir empty-handed. açılış töreniyle Every time taçlandırmaya çalışıyoruz. I visit the city, I Bugün try de to hold a bakanlıklarımıza, ceremony of inauguration. belediyelerimize ve And özel likewise sektörümüze today, ait we are tamamlanmış yatırım, inaugurating some proje of ve the tesislerin finished resmi projects, açılışlarını facilities, yapıyoruz. and Eğitimde buildings toplam which yatırım belong to bedeli private industry 704 or milyon lirayı aşan ministries. In education, for 1527 instance, dersliği, 1,500 5 okul new spor classrooms, salonunu, 5 school 9 atölyeyi, sports centers, 180 9 kişilik workshops, pansiyonu and a ve bir pension, a konferans dormitory of salonunu 180 people, Kocaeli'mizin and the hizmetine conference center sunuyoruz. are being opened to the use Sağlıkta of people of 400 Kocaeli. yataklı In education, Gebze in Fatih health, Devlet the Hastanesi'ni, Gebze Fatih State Gölcük Hospital Sağlık with Kompleksini, 400 beds and Gölcük Devlet Gölcük Hastanesi Health Ek Complex Hizmet and Binası'nı the additional ve building of the 112 Gölcük Acil State Sağlık Hospital Hizmetleri and istasyonunu the bugün 112 resmen emergency hizmete response açıyoruz. station are being inaugurated today. Ulaştırmada In health, şehir hastanesi in bağlantı transport, yollarının the sanayi ve connection teknolojide TÜBİTAK lines of ve the Türk standartları city enstitüsüne hospital, ait as teknoloji well as some merkezi ile technology deney centers and laboratuvarlarının açılışlarını experimentation laboratories belonging to gerçekleştiriyoruz. the science Gençlik ve agency are being sporda opened today. 153 In milyon youth and liralık bir sports, yatırımla with an investment TOKİ of tarafından 150 million, şehrimize kazandırılan we are 33 bin kişilik inaugurating Kocaeli a Stadyumu'nun stadium which was resmi built by açılışını Toki bugün State yapıyoruz. Housing Administration, Aslında which can 3 host yıl oldu 130,000 ve people. It orada has actually been maçlar completed 3 oynanıyordu. years ago, Ama resmi and açılışı games are being yapmak played nasip already, olmadı. but we did Onu not da bu defa have the time to dedik ki carry out the bu official inauguration, açılışlarla beraber and we thought resmi we açılışı da should have it yapmış olalım. together with the inauguration 3 of other sezondur spor services. maçlarının For oynandığı 3 seasons, bu the stadium muhteşem has been eserin hosting resmi sports açılışını yapmak games, ancak bugüne nasip oldu. and it's a great stadium Kocaeli which Spor'un is officially yeni going to be stadyumunun inaugurated hakkını today. verdiğini görmekten de And ayrıca I'm very happy to see mutluyum. that the stadium Bu is sene fulfilling its şampiyon duty. olarak bir üst And lige this year, yükselen Kocaeli Spor'umuza the Ziraat football Türkiye team of Kupası'nda Kocaeli da başarılar has been diliyorum. elevated to the higher Ayrıca league, çeşitli and I wish them bakanlıklarımıza success bağlı in the kurumlarımızın new league. Also, şehrimizdeki hizmet various government binalarının ve agencies, yatırımlarının service açılışlarını da buildings, and buradan investments yapıyoruz. in the city are also going to Maşallah be inaugurated. belediyelerimiz Kocaeli Our halkına hizmette municipalities sınır are tanımıyor.
working very hard to serve the people of Kocaeli without finding any excuses or being obstructed by obstacles. With great love and hard work, our mayors are serving their neighbors. The metropolitan municipality has completed 50 different projects, 50 different investments at a total of 1.5 billion Turkish liras in total. Among the investment of the metropolitan municipality, we have highways, bridges, superstructure, infrastructure, potable water, sewage, rainwater, landscaping changes, sports facilities, and some transport projects. The Seka Park to plaj yolu 20-kilometer tram line is going to contribute to the transport within the city. The Kocaeli Conference Center is also going to be an important monument which fits this beautiful city. We are inside that building at the moment, and it makes me proud because in the past this place was, as you know, a pipe factory, but this factory is now converted into an international conference center, which I think deserves some praise by the municipality. The social support projects aimed at our citizens, I believe, are also significant. Our district municipalities are also carrying out important projects. The Darıca, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kartepe, and Mürsel municipalities have carried out investments which are going to be officially inaugurated here today. All these services and projects, I hope, will be auspicious for the city, and I congratulate the municipalities and other government bodies who have contributed to these projects. Kocaeli is not only leading in municipal services or public investment, but also is diverging positively in private industry investment. Our entrepreneurs know the potential of this country, and without listening to those who always complain or bring bad news about Turkey, but continue investing. And we support the investors and we encourage them further. We see every problem of businesses as our own problems, and we always come up with solutions to their challenges and problems. Because of the COVID-19 pandemic, in many parts of the world, the economy came to an almost standstill. But we continued opening new factories, new industrial facilities in order to further strengthen our manufacturing capacity. In organized industrial zones, 300 new factories have been built and their official inauguration has been carried out. In Ankara, previously, the first and fully integrated solar panel manufacturing facility of Turkey has been opened. Then we opened the Mass Technology Center in Istanbul and 40 factories from different industries. And today, the GEPKIM Specialized Organized Industrial Zone and 3 factories will be officially inaugurated, and foundation will be laid for 3 additional factories. With that, in chemical industry, 1.2 billion liras worth of investment will be brought to Kocaeli, and will witness the enthusiasm together today. We're going to inaugurate the GEPKIM high school, chemistry high school as well. The pilot manufacturing facility will contribute to the employment of our youth, and the kindergarten that we inaugurate will contribute to women's employment in industry. Theory and practice will be brought together, and industry and school will be brought together in such successful projects, which should also be brought to other cities as well. The GEPKIM Foundation and private industry companies are contributing to the production, competitive edge and employment of our country. I congratulate them for their contribution. The measurement
The benchmark for Gerçeğe love dönüşmeyen towards a fikirler nation is the nasıl investment kaybolup that is gitmeye carried out. başlamışsa, Because when hizmete ideas are not dönüşmeyen turned into sevgi de reality, kuru bir hamaset they olarak kalır. evaporate and get Bizim lost. And aşkımız da, similarly, if love is sevdamız not da turned into investment, Türkiye'dir. it would Biz disappear. Our love can and borcumuz our olan cause bu is for milleti Turkey. We gerçekten owe çok to this seviyoruz. nation, and we do indeed love Biz this nation bu a lot. sevgimizi lafta And we bırakmıyoruz. do not want to leave Eserlerimizde, that at mere words, but projelerimizde, we turn it into yatırımlarımızda projects, ortaya new koyuyoruz. monuments and new works and Bizim new projects. lügatimizde In our yapamayacağını söylemenin, methods, in boş our style, konuşmanın, uh, hele hele we yalan ve don't claim iftiranın what we asla yeri cannot yoktur. achieve, or we never insult Olmayacaktır. or slander or lie. Hayallerimizi önce We never projelere, have a place for these projelerimizi de things zaman in our içinde lives. We turn tek our tek efforts into gerçeğe projects, dönüştürüyoruz. and we turn our Ne projects yapıyorsak into reality one Türkiye by için one. yapıyoruz. Everything we do for our 83 milyon country, insanımız için, for the 83 geleceğimizin million teminatı olan citizens of our evlatlarımız için country and yapıyoruz. our children who are Siyaset the yoluyla 40 yıl guarantee of our future. İstanbul'dan For başlatacak 40 olursak, years in fiili politics hizmet olarak da and in active çeyrek asrı service, aşkın süredir for gece in gündüz for more milletimizin than a emrinde quarter century, çalışıyoruz. we have been working Yurt dışı to serve our seyahatlerimizde nation. diğer In ülkelerin our durumunu trips abroad, gördüğümüzde when we see the Türkiye'nin situation of other nereden nereye countries, geldiğini we çok daha understand iyi how much anlıyoruz. progress Turkey Batı has made in ülkelerindeki recent years. sefahat perdesinin altındaki Under the zihni disguise sefalete of geri kalmış prosperity ülkelerin in varlık the West, içinde we nasıl see yokluğa how mahkum underdeveloped they are edildiklerine bizzat şahit underneath, oluyoruz. and we witness this Özellikle firsthand. koronavirüs salgını Especially döneminde during the Batı pandemic, toplumlarındaki Western çarpıklıklar, we have seen the adaletsizlikler problems and çok daha injustices aşikar hale in geldi. Western societies Sözüm in a ona more dünyanın clear en way. For gelişmiş instance, the ülkelerinde so-called most insanlar developed temel countries sağlık of the world, hizmetlerine people are ulaşamadığı için unable to göz access göre basic göre health can services, verdi. so they pass Sadece away. sosyal doku They ve lose their toplumsal lives, barış açısından değil, not only in terms of ekonomik social olarak da fabric and batılı societal peace, ülkelerin but also çok ciddi economically sorunlarla speaking. yüzleştiğini görüyoruz. We Geldiğimiz see that noktada Western countries mazlum are ve facing mağdurların problems. canı, The victims kanı, and the oppressed, malı üzerine their inşa edilen refah düzeninin prosperity çadırlarındadır. is built on the Batılı blood ülkeleri and lives of the özellikle victims and the oppressed. girdikleri bu Western çıkmazdan countries son have dönemde entered a sarıldıkları dead İslam end, and ve they yabancı düşmanlığı try da to embrace kurtaramıyorlar. Islamophobia and Öte yandan xenophobia in order to Türkiye save koronavirüs themselves salgını from this. sürecinden Turkey, inşallah on the other hand, ekonomik, is siyasi, going to come out of askeri the ve diplomatik coronavirus olarak çok in daha a güçlü bir stronger way şekilde in çıkacak. military, economic, Bu asır and diplomatic Türkiye'nin terms. yıldızının This century daha is da going to parladığı be bir the asır olacak. century where Turkey's star will shine brighter. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, But for that, we işi need gücü to millete act in line with karamsarlık aşılamak responsibilities, olan çapsızlara and we aldırmadan should not Türkiye ve Türk milleti listen için to those who mücadeleyi always try sürdürmesi to gerekiyor. inject pessimism dünyasıyla, but continue working in kamusuyla, the service of our nation, üniversitesiyle, with businesses, sivil with toplumuyla, the public, belediyesiyle, universities, civil el ele society, verdiğimizde municipalities. When we yarınımız bugünlerimizden come çok daha hand in aydınlık hand, olacak. our futures are going to be Bu brighter than düşüncelerle our presents. sözlerime son And as verirken I conclude bir my kez daha remarks with açılışını such thoughts, yaptığımız once again, yaklaşık I hope that 3 milyar the liralık investment of 155 3 kalem billion yatırımın Turkish liras to şehrimize hayırlı 155 olmasını different temenni projects ediyorum. will be auspicious Tabii biz bunları for our söylerken city. Of course, as we say yani bir these, Osman Gazi'yi falan we're konuşmuyoruz. not even including the Osman Yani diğer Gazi Bridge, karayollarını or falan we're bunları not konuşmuyoruz. including the Bunlar highways. sadece These are only Kocaeli sınırları the içerisindeki projects that are within yapılan the borders, the provincial burada borders söylemeye of Kocaeli. kalkarsak Because if we bu zaten include those 10 projects milyarı as well, it would bulur, hatta easily aşar. surpass 10 billion. Türkiye'nin büyümesi, The growth of gelişmesi, Turkey, the kalkınması için development alın teri döken, uh, emek veren, for development of gayret Turkey, gösteren özel sektörümüze private industry has şükranlarımı been sunuyorum. working very hard, Tüm bu and I'm grateful yatırımların to them. Kocaeli'mize All of this kazandırılmasında investment emeği geçen herkese teşekkür ediyor. has been brought to Sizleri Kocaeli by the efforts of sevgiyle, some saygıyla people that I should selamlıyorum. congratulate, and Kalın once again sağlıcakla. I greet all of you. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve zat devletlerini sahnede bir müddet daha misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Öncelikle canlı telekonferans sistemiyle Kocaeli'de yapımı tamamlanan tesislerin bir bölümü olan